Okay, mga partners, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng kama, ang stick rod. Ito yan, dati yan kanina, mahaba, matigas ang dulo. So pinutol ko dahil sobrang tigas nito. Para mag-balance, itong ilalagay ko sa kanya. Ganito yan eh. Buksan ito. Hulihan. Tapos bukas ang stick. Tatanggalin ito. Kuhanin. Okay. Tapos ito pagsasamahin. Okay. Kanina itong kadugsong niyan. Pinutol ko siya. Matigas. Pinaltang ko niyan. Ang pagkuha ng sukat ito, kailangan ganyan muna. Yan. So, pag may tirang ganyan, kahabang allowance, ibig sabihin yan, halos yan din ang matitira sa likuran. Depende sa tubo ng stick rod. Tapos ito, susunod dito. Okay. Ganito magawa. Stick rod. So, pag nandiyan na yan, balik. Ito dati ang kaputol. Ito na siya. Mas malambot. Mas balance. Yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Mga partners. Tapos, tatalian yan ito.
Ito yung ginagawa pag malaki ang tubo ng palagay sa dulo.